jiraan mashaariic badan oo lagu guuleystay oo xagga ka yimid oo ay kamid tahay insurance iyo waxyaalaha takaaful oo lamid ah waa fikrado ka yimid dibadda nooga yimid ganacsato Soomaaliyeedna ay isla maalgashadeen waxyaalaha aan ku haminayno ganacsatada isqabsigeeda waxa kamid ah visionka hadda oo dekada iyo airportka maaldood madaxweynuhu halkaan muqdishada cusub oo naloo daahfuray oo ayadana rajo badan aan ka qabno degdegna u socoto waxa kale oo socda barnaamijyo badan mashaariic waaweyn oo ay kamid tahay xeebta luulka kale oo waxa soo socda guriyo 20 dabaq iyaan arki jirnay 45 dabaq ah oo macnaha la talaabo qaadi doona caalamka sida guryahooda ay yihiin waxa kale oo socda hotel weyn oo Rotana la dhaho oo asagana hadda shaqadiisu ay socoto iyo hotel kale oo la dhaho Simad waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan yeelano marka shirarka caalamiga la qabanayo inaanu u baahan meelo gaagaaban la isugu tagay hoolal waaweyn oo nagu filan iyo shirar meel lagu qabsan karo caalamka aan ku martigelin karno inaan heli doono insha Allah hadii la yiraahdo ugu dambeyntii waxaan rabaa in ay yiraahdo Soomaalidu waxay tiraahdaa doonaa waa gaaraa macna qofku waxa uu raadiyo waa helaa marka waa barnaamijkeenana waa soo dhaweynaynaa ceelkii haduu mar noo qodan yahay biyo la helay ma dheera mar hadii la yiri macna waa gaartay in yar inaad sii qodaa u dhiman insha Allah rajo badanna waa jirtaa hadda shidaaladii iyo adduunyadii iyo kalluunkii iyo wax badan waa noo soo dhow yihiin anagoo wali dhaqaaqina hadda waxa la dhahaa 10 wadan oo adduunka u qanisan ku biirnay waana Soomaalidu mar walba vision iyo hanay leeyihiin marka hankeenaasa marka waxay ku tusaysaa inaan meel dheer tiigsanayno dadka Soomaalidu inta badan doqon ma aha waa dad qiiro leh oo meeshay u socdaan sida hadda loo tilmaamay hadii aad taqaano meesha u socoto hadaa taqaano jidku iyo waa ka qaloocan karaa laakiin waa la soo toosin karaa laakiin hadaa iska socoto hutulhamag meel u socoto ma naqaan laakiin alxamdulillah hadii hadda visionkaas 2060 waxaan rajaynaynaa sida loo tilmaamay inaan ku gaarno waana mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed dhexda ayaanu wili kaga jirnaa barnaamijka Qarni-jirka 2060 ee Soomaaliya waxaan isku dayi doonaa in aan dedejiyo inta dhiman wax badna nooma harsana naga raali ahaada markan aanu farsamada ka dalbanay inay inoo sii daayaan fariin ka timid Djibouti oo uu soo diray Honorable Ilyas Dawaale oo ah wasiirka dhaqaalaha Djibouti jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare walaalkay Xamza Cabdi Barre mudanayaal gudoomiyaasha labada gole marwooyin iyo mudanayaal wasiir xildhibaan madax hay'adaha dawliga ee sharafta leh ee halkaas maanta xafladda nagala qayb galaya shicib weynaha Soomaaliyeed en sida gaarka u jecelnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ana magacaygu waa Ilyas Muuse Dawaale wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsanna warshadeynta iyo jaangoynta jamhuuriyadda Djibouti way maalinka maanta aniga runtii waxa ii sharaf aanan koobi karin ka soo qaybgalka fadhiga amba xafladda taariikhiga oo ku saabsan Daahfurka iyo bandhiga fikradan amba yoolka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu hormuud ka yahay madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud runtii xasan aadan xusow saaxiibkay iyo intii kale wasiiro saaxiibadaya biixi iyo beene oo mar hore aan u ballan qaaday inaan nila joogo madaxweyne nasiib darro way suurta gali weyday asaate technology-gu maadaama uu noo saamaxayo socdaal anigu Djibouti uga maqan iyaan maanta jeclaystay inaan fariin kooban aan nagu daro aad iyo aad baan horta niga dalbanayaa inaad iga aqbashaan madaxweyne salaan kalgacalnimo leh walaalnimo leh qiimiye qaaya leh oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle walaalkii Dr. Xasan Sheekh oo soo gaarsiinayo xukuumadda iyo
shacabka reer Djibouti inaan iyakana afkoogii nagu salaamo ayaan jeclahay madaxweyne mudane iyo marwooyin arrintani daahfurka yoolka Soomaaliya 2060 arrin aad iyo aad u qaaliya iyay noola muuqataa oon u dareensannahay mudane madaxweyne marwooyin mudanayaal hil walaal waxaan leenahay raad fiican baad qaadeen sal fiican baad u wadeen horumarka iyo Soomaaliyada jadiidka ah waxaan noo muuqata saansaanyadii Soomaaliyada jadiidka ah waan ognahay duruufo badan inay hor yaaliin adduunka maalinka maanta waqtiga la marayana waan ognahay adana Soomaaliya si gaara iyo culays kale uu saaran yahay ku gudaha iyo ku dibadda ah annagu og inaad ka guuleysanaysaan madaxweyne dadaalka aad ku jirtaan xukuumaddaada iyo shacabka caam ahaan inaad ka guuleysanaysaan cadowgan Soomaaliya hoos u jiidaya shaki kuma jiro wayna noo cadda aad iyo aad baan igu ducaynaynaa oo igu dhiirigelinaynaa madaxweyne waxaa kale oo aan ognahay iminkana waxaan dhowaan u yeeri doonaa martida caalamiga ah ay nala joogta halkan inta aanay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba inoo soo xirin kulanka laakiin marka hore aan u yeero kooxda qaranka Soomaaliyeed ee cayaaraha si ay dhextaal yar inoogu noqdaan hadallada kala duwan ee madaxda halkan joogta ay jeedinayso soo dhawaada Ubashi
What a powerful performance by the Somali National Band, blending rhythm, history, and hope. Our traditional dance is more than cultural expression. It is a reflection of identity, resilience, and unity, values at the very heart of Somalia's Centennial Vision 2060. As we honor our roots and chart a bold
course for the future, it is now my pleasure to welcome a distinguished guest whose country has walked a similar visionary path. Please join me in warmly welcoming Mr. Kenneth Mwige, Director General of Kenya Vision 2030 Secretariat, to the podium. Tafadhali, karibu jukwani. Your Excellency, Dr. Hassan Sheikh Mohammed, President of the Federal Republic of Somalia, the Right Honorable Hamza Abdi Bare, Prime Minister of Somalia, Honorable Ministers from Somalia and Djibouti present, distinguished members of the Federal Parliament, Your Excellencies, ambassadors, and heads of diplomatic missions, representatives of the United Nations, World Bank Group, and UNECA, representatives of the federal member states, leaders from the youth, private sector, and civil society, esteemed development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and assalamu alaikum. It is an honor and delight to be here in Mogadishu to see the birth of this vision. And I want to just talk about, it's 5 minutes, so I can't say very much. I want to talk about Kenya's Vision 2030 journey. What we have in front of you, ladies and gentlemen, is what Kenya had as President Emilio Mwai Kibaki. So as I look at you, sir, I am looking at President Kibaki, who birthed Kenya Vision 2030. Before President Kibaki decided we need a national vision to guide everything, everything was helter-skelter. Every administration would come in, every political formation would come in, and they had different priorities. So for 5 years, the government is going this way. Then the government changes. Then for another 5 years, the government is going that way. Then the government, what you need is a sustained national plan which is immune to political changes in government. And that is critical. And that is a design which we have developed together with your teams here, and I'm sure it's going to work. Kenya Vision 2030 is in its tail end. We are only 5.5 years left in it. So I am in a curious position myself personally of being an, what do you call it? An undertaker and also a midwife. Undertaking the end of Kenya Vision 2030 and midwifing the birth of Kenya Vision 2063, which is also our centennial vision from 1963 to 2063. So Kenya and Somalia, we are like this, like this, like this, like this. Now let me talk for 1 minute about Somalia. And I want to call this a testament to resilience. Excellency, if I was asked personally, or if I was told that circumstances in life have changed and I must move to a country called Tierra del Fuego, which is somewhere at the bottom of South America. But I can only take, I'm allowed to take only one person in this whole world to go with there and try and figure out a new life. I want to assure you, Excellency, that I will look for a Somali. I will not go to Tierra del Fuego alone, or with my friend Tommy in London, or with my friend Samakula in Uganda, or with my friend Mamadou in Senegal. No, those guys don't know how to survive and be resilient. The person who knows how to be survive and resilient anywhere in this world is a Somali. And I want to assure you people that this word called Somali is a word which is respected because of what Somalis have done globally and what we see. In fact, one could say maybe Somalia's official, an official motto should be fall 7 times and rise 8. It's also a Japanese profile. Somalia has been to places nobody thought it could come back from.
When I was reading for my master's degree in England in the 90s, one of my case studies as a failed state was the state of Somalia. And I would argue with my lecturers and say, excuse me, but they're still there. Excuse me, but it's not really a failed state because there's government, there's electricity, there's water, there's billing, there's things going on. You can even make a call to Somalia. How is it a failed state? So Somalia has refused to die. And we respect that. And we recognize it. So very, very briefly, on natural wealth and strategic location, Somali, I think, is just waiting to become the Riviera of the world. 3,300 kilometers of coastline. I wish I had a way to buy a plot somewhere myself, if it was possible. Somalia, where it is right now, at the intersection of Africa, Middle East, and Asia, makes it a very, very potentially strategic and important country. And all these are benefits which need to be harnessed. Now, lessons from Kenya and words of caution. Kenya has walked a hard road in trying to achieve Kenya Vision 2030. We have 3 pillars. We have the social pillar, we have the political, social pillar, economic pillar, and then we have enablers under it. There are 6 pillars in this house. This is a tough week for us in Kenya. One of the pillars is not very strong, the political one. It's like this. But the house is still there. And that's the beauty of having many pillars in a house. Because if one corner is shaking, if it was built well, the other side will hold it up until things improve. So the 6 pillars of this centennial vision are a wonderful idea, first of all. Now, I want to just mention something. Visions are as good as the leadership. Visions will survive with strong institutions, because institutions are what help a country to survive bad governance. And bad governance happens when it is least expected. It's either a change of government, a change of policies, or something of the sort. So it is very, very important and critical for us to make sure that Somalia anchors the vision in strong institutions. And also, I want to mention that Kenya Vision 2030, as designed, was designed to be 70% private sector, and only 30% government. We have not done very well, I will confess, in Kenya, because we have not been able to engage the private sector effectively. We are still trying to unlock that. The advantage Somalia has is that this vision can be achieved in half the time. Let me repeat that. This vision you've seen here of underground trains and things, Hargeisa, all over the place, it is achievable in half the time. And I'll tell you why. Only Somalis can do it. Only Somalis can do it. And I'm not just talking here to make sound bites and be popular. If you go to Nairobi today, Nairobi, capital city of Kenya, there's a small city in Nairobi called Isli. Anybody know Isli? Please raise your hands. Munajua. Isli is the example, is the real small example that this vision is achievable. It has been done by Somalis. Kenyan Somalis. And Kenyan Somalis and the diaspora. One of the biggest, the reason why I said this vision can be achieved in half the time is because the private sector in Somalia is already engaged. They are ready. Their capital is visible. You can see what it is doing. In Kenya, there's nobody who has any doubt what happens. I'm sure there are people here who own properties in Kilimani area in Nairobi. Kilimani area? Yeah, Kilimani area in Nairobi, yes. Many of you are landowners there. If you look at what Somali foreign diaspora money has done to Nairobi's real estate market, I'm a beneficiary myself.
of what has happened done by Somalis. So Somalis are recognized FDI, foreign direct investment. And the remittances which can come from Somali diaspora are enough to fund all of this and live change. All of this and live change. So this is within our grasp. This is something which can be done. I want to finish because I won't talk too long. Kenya stands ready to work with Somalia as a neighbor, a partner, and a brother. And my personal commitment to you, Excellencies, is that all the resources of Kenya Vision 2030, all of them, starting with this man sitting in front of you, are available for you and for Somalia to help make sure that this happens. In closing, I want to mention something called copy, edit, and paste. Copy, edit, and paste. In Africa, we have a small problem. We travel the world, Stockholm, London, Washington, D.C., we go everywhere. We say, that's a really good idea, that's a really good idea, oh, that's a really good idea. Then we run back home, and then we paste. We forgot to edit. And the big advantage Africa has is that we don't have because we don't have the R&D budgets other countries have, research and development, to go into biotechnology, that we are in the very good position of being able to leapfrog and take advantage of other people's R&D. That is how we moved from telephone lines to the mobile phone in no time. And suddenly nobody wants copper anymore for telephone lines. So the challenge here for us is to edit appropriately. Edit appropriately. So all these ideas you've seen, the Centennial, 2063, they're all visible. And they're going to be visible because the team you have, Excellency, and I'm not just here to praise them for nothing, because this is a good job by any standards. This is a very, very good job by any standards. Dr. Hassan, Adam Husso, Dr. Abdi Ali, and the entire NAC team, you have dared to look far, you've dared to imagine the impossible, and that is what visions are all about. And as I close, to the Somali people, this vision is a mirror of your endurance and your dreams. It is your North Star for the next 35 years or so, and your contact with the future. What is most important to say is that a good vision must be a bit crazy, slightly mad. Because if you set a vision to get to this ceiling here, within 3 minutes, I think we can put together tables and figure out how to get to the ceiling. A vision needs to be way out there. We need to see high-speed trains in your mind. We need to see all these things. We need to see fiber optic. We need to see interlinked cities. This is a vision we have in Kenya. We need to see all these things which were in that beautiful video which was produced here, and they're all achievable. All of them are achievable. And before I finish, I want to talk about the 70% of the room who own this vision, the youth of Somalia. This document is not for us. Those of us who are my age and above have one leg in the grave and the other one standing on a banana skin. So visions are about our children. Visions are about the future. Visions are about what we leave for coming generations. And I'm happy to say that in Africa generally, I think the average age across Africa today is in the low 20s, average age. So the world doesn't belong to us anymore. People with no hair like me used to have a lot of hair a long time ago. The world doesn't belong to us anymore. It is our responsibility, a special responsibility, to hand over to the youth who are the owners of the vision and who will be running in the future. My 5 minutes obviously isn't up. So as I finish, I want to say that we are here to support you, Somalia. Everybody in this world wants Somalia to thrive. Everybody in this world wants Somalia to win. Everybody in this world wants Somalia to change. And we are all here to support you in every way possible.
Asante sana. Wad mahadsad tihin. Thank you. Asante. Thank you, Mr. Mwige, for those insightful and inspiring remarks. Your experience with Kenya Vision 2030 offers valuable perspective as we embark on our own national journey toward 2060. May I please request the upcoming speakers to shorten the speech time where possible. Now it is my honor to welcome to the stage a committed partner to Somalia's development, Mr. George Conway, United Nations Deputy Special Representative of the Secretary General, Resident and Humanitarian Coordinator. Please join me in welcoming Mr. George Conway. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Somalia, Your Excellency, the Prime Minister of Somalia, Excellencies, Ministers of the federal and state governments, the Undersecretary General and Executive Director of the United Nations Economic Commission for Africa, ambassadors, development partners, distinguished guests, good afternoon. On behalf of the UN family in Somalia, I really am pleased to join you today at the launch of Somalia's Centennial Vision 2060, a bold and inspiring blueprint for the future of the country. We're present today to affirm our shared commitment to a future defined by peace, prosperity, and unity. As one renowned management educator put it, the best way to predict the future is to create it. And this vision empowers Somalis to do just that. I do commend the leadership of the federal government of Somalia, the Office of the President, the National Economic Council, and all stakeholders whose vision and dedication have brought this landmark document to realization. I also do appreciate the strong engagement from the UN Economic Commission for Africa throughout the process, and likewise that of the UN country team, the World Bank, amongst other international partners. The Centennial Vision is more than just a plan. It's a declaration of hope, ambition, and national unity. It embodies the aspirations of the Somali people for a society centered on peace, dignity, and sustainable development. The UN in Somalia is proud to stand with the government and people of Somalia as we embark on this transformative journey. The vision defines the principles and pathways through which the new National Transformation Plan for 2025 to 2029 is also operationalized and serves as the first phase of the longer-term vision. The UN country team is aligning its own development programming with this vision and with the plan through our upcoming cooperation framework, focusing on the areas of transformational governance, economic transformation, human capital development, and climate resilience. The framework itself, the Vision 2060, serves for us as a long-term anchor, ensuring that our collective efforts remain coherent, nationally led, and future-oriented, while the NTP itself defines our concrete steps towards that vision over the course of the next 5 years. And I do take note that the NTP covers the remaining years towards the globally agreed 2030 Sustainable Development Agenda and the Sustainable Development Goals, or SDGs. The vision, while helping us accelerate efforts towards the SDGs, also looks far beyond them to the longer-term transformative changes that the country needs, and in doing so aligns with the spirit of the African Union's Agenda 2063, and thereby contributes to the progress of the continent as a whole. As we move from vision to action, data will be our guiding compass. Reliable, timely, and disaggregated data is indispensable for tracking progress, shaping effective policy, and upholding accountability. And the United Nations reaffirms its commitments to enhancing Somalia's national statistics systems to support robust monitoring and an evaluation framework built on high-quality national data in order to rigorously monitor the outcomes of the NTP, the SDGs, and progress towards the Centennial Vision. Ultimately, the success of the vision will depend on sustained collaboration across all sectors of society, including government, civil society, the private sector, and international partners, as well as building new partnerships and new coalitions for development. So, together, let us commit to ensure that this bold vision translates into concrete actions, aiming to transform the lives of every Somali child, woman, and man in every region and community across the country, reducing risk and vulnerability, and building hope and opportunity.
Colleagues, thank you very, very much, and congratulations. Thank you, Mr. Conway, for your continued support and your commitment to Somalia's progress. Now I have the pleasure of inviting a key development partner whose institution has stood beside Somalia through critical stages of reform and growth. Please welcome Dr. T. Miao Fan, World Bank Country Director for Somalia, Kenya, Rwanda, and Uganda, to deliver his remarks. Thank you very much. Your Excellency, Mr. President, Honorable Prime Minister, Honorable Ministers, Members of Parliament, development partners, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Salam alaikum. I'm delighted to be here with you today for the launch of Somalia's Centennial Vision 2060, the country's long-term national development blueprint. I think Vision 2060 offers a very clear and homegrown pathway to move from fragility to resilience and from recovery to a prosperous future by its centenary in 2060. First, let me take this opportunity to thank the Somali government for the excellent collaboration on our common goal to uplift the lives of Somalis and to promote economic growth. The World Bank's current investment in Somalia totals some $2.4 billion US. This investment is complemented by analytical and advisory work and other global knowledge products that support the government in making evidence-based decisions on policies, reforms, and programs. Indeed, Vision 2060 is an excellent example of the support that the World Bank has been providing as a reliable development partner towards the national transformation agenda for Somalia. Launched in September 2020, the Somali Integrated Statistics and Economic Planning Capacity Building Project has been a key tool in the preparation of the Centennial Vision 2060 since the process was launched in January 2023. And that support has included funding for stakeholder consultations and validation workshops, along with technical feedback and peer reviews to refine Vision 2060's key elements. The World Bank has also contributed to the development of the Vision 2060 at various stages by sharing knowledge and experience from other countries. Your Excellency, ladies and gentlemen, the World Bank will continue to support Vision 2060 during its implementation through both investment and knowledge services, helping advance the country's ambitious reform and development agenda. Somalia aspires to become a middle-income country by 2060. To join the ranks of upper middle-income countries, Somalia will need at least double its current economic growth rate and sustain it over the next 35 years or so. The experiences of countries such as Rwanda on this continent and Cambodia, China, and Vietnam in East Asia show that long-term growth acceleration is possible when anchored in three core policy pillars. First, peace and political stability. Second, increased investment. And third, strong macroeconomic management. All of these anchored in a supportive environment for private sector-led development. Obviously, while each country's context is unique and different, I believe these foundational elements will be essential
for Somalia's economic transformation going forward. I think what makes Vision 2060 compelling, Your Excellency, is its integration of long-term goals with near-term actions. The National Transformation Plan 2025 to 2029, also supported by the World Bank, is a critical first step in operationalizing this agenda, laying the groundwork for stronger institutions, better public services, and inclusive economic growth. It sends a quite powerful signal that Somalia is moving from aspiration to execution. And for development partners like us at the World Bank, Vision 2060 provides a stable, strategic platform to align our support with Somalia's own priorities. It invites long-term investment, policy coherence, and coordinated engagement across sectors. As a global development institution and Somalia's long-term development partner, Your Excellency, we stand ready to walk this path together with humility, solidarity, and a shared commitment to Somalia's prosperous future. In closing, now that the ambitions clearly set out, realizing it will require sustained commitment and collective effort. I would like to reaffirm the World Bank's unwavering commitment to our partnership with Somalia to support the successful implementation of Vision 2060 for the benefit of all Somalis. Your Excellency, ladies and gentlemen, when there is a well with water is never far away. Thank you. Thank you, Dr. Fan, for those thoughtful and forward-looking remarks. As we continue, it is my honor to welcome representatives of Somalia's trusted diplomatic partners, missions that have walked alongside Somalia in both challenging and hopeful times. First, please join me in welcoming Mr. Stephen Gillings, Shah Zafar, and Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Somalia. Thank you, Mr. President. Thank you, friends. Thank you, members of the Diplomatic Corps. Thank you, people of Somalia. I'm going to be brief because this vision is Somalia's vision. It's not America's vision. I saw chapter 2 of the strategy lay out what kind of Somalia we want. Well, we, in this case, the people of Somalia. If I'm asked, what do we want? What does the United States of America want in Somalia? We want for Somalia the kind of Somalia that the people of Somalia want. This vision of peace and prosperity, it's universally shared by us and all of our partners around the world, including the government of Somalia. A proud Somalia in which all people of Somalia feel patriotic and a part of their community and feel included. That's what we want for you. We are so happy for you as you begin this step in building this blueprint and making it a reality. Because we want someone to trade with. We want someone to uphold international security and international norms with us. We want a partner. We want a friend. And that's why we're here, and that's why we'll remain in Somalia. Thank you all. Thank you, Mr. Gillen, for your thoughtful contribution. Now I'm honored to welcome to the stage His Excellency Alper Aktaş, Ambassador of the Republic of Turkey to Somalia, a steadfast friend and partner in Somalia's development journey. Hoş geldiniz, ekselansları. Bugün aramızda olmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Please join me in welcoming Mr. Ambassador. Teşekkür ederim. Sana konuşmanın sonunda Somalice yanıt vereceğim. Tamam, bekle. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Your Excellency Mr. President, Your Excellency Mr. Prime Minister, distinguished ministers, dear parliamentarians, esteemed members of the diplomatic corps, distinguished guests, dear brothers and sisters. When I came to the podium, I made a promise. I told her that I'm going to conclude my remarks in Somali, inshallah. Okay, so please bear with me. It's a great honor and a privilege to be part of this historical event today. Today is about hope, ambition, and shared objectives. So I would like to start by extending my gratitude to the organizers of this event and also the prime mover of the 2060 vision of Somalia, His Excellency Mr. President Hassan Sheikh Mohamud. Our brotherhood with Somalia is long-standing and constantly being reaffirmed at every milestone Somalia achieves in its path for prosperity and development. Somalia has achieved impressive progress in a very short span of time, thanks to the sacrifices and hard work of its people. Still, we have a long way to go, but I am more than confident that dreams will come true. The targets of 2060 vision will be reached, and Somalia will be a more secure, stable and prosperous country in 2060, and will be an inspiration for many countries in the region. 2 weeks ago, our Oruç-raised three-dimensional seismic research vessel has completed its almost a year-long mission. Once again, Turkey showed that she talks the talk, but also walks the walk. The data collected by Oruç-raised will allow us to drill for the best possible location, and soon enough, inshallah, Somalia will become an energy exporting country for the first time in its history. The determination and the support of His Excellency Mr. President Hassan Sheikh Mohamud was crucial for the success of this very complex enterprise. Mr. President has personally visited the ship twice, even when the weather conditions were not suitable. I would like to thank him once again for his assistance, especially during disinformation campaigns conducted by those who doesn't want to see Somalia succeed. Turkey is in also close cooperation with Somalia in many future projects that are aligned with the Centennial Vision 2060. Turkish Airlines was the first international carrier to resume its flights to Mogadishu, encouraging other companies to join in. Also, Ziraat Bank became the first international bank that opened a branch in Somalia and has been contributing to the Somali financial system. Inshallah, with the first step taken by Turkey, as it happened with Turkish Airlines and also Ziraat Bank, other international companies will be interested in carrying out hydrocarbon research activities and many more investments in Somalia. The Centennial Vision 2060 of the National Economic Council is once again emphasizing Somalia's resiliency and reaffirming its will to build and prosper. We are proud to support the will and vision of our Somali brothers and sisters, not as observers, but as committed partners. What began in 2011 with humanitarian solidarity has evolved into a strategic partnership rooted in mutual respect and long-term cooperation. Turkey has built in Mogadishu the biggest and the most sophisticated hospital of the region. Comprehensive training programs for Somali medical students and health workers are conducted by renowned Turkish doctors. We remain committed to our principle of African solutions for African problems. It is very important to address urgent needs, but without a vision and principle of self-sustainability, we are doomed to failure. Turkey is actively considering and taking all of its steps in Somalia in this context. Our Turkson military training base is strengthening Somalia National Army's capacity against terrorism. Our Marif Foundation schools are contributing to the education of Somali youth. Our Red Crescent Foundation and TICA are rebuilding schools, supporting communities and addressing urgent needs. Somalia has the longest coastline in Africa, which means huge but untapped potential, unfortunately. Taking this opportunity, I would like to inform you that Turkish fishing vessels will be coming to Somalia very soon. It is just a matter of time. Our cooperation in blue economy will pave the way for more investments and economic development. We are also planning to build a spaceport, which will make Somalia the technological hub of the region. Inshallah.
We are actively supporting every infrastructure development project in Somalia, be it airports, seaports, roads and bridges, as interconnectivity is vital for Somalia's development. Turkey's policies are in line with the principles of regional and global integration envisioned in Centennial Vision 2060. We believe that the prosperity of the Horn of Africa and the region relies on Somalia. Many special economic zone projects are also in progress, helping Somalia attract foreign direct investment, and our Turkish and our companies will once again be taking the first step and supporting Somalia in these projects. Turkey has always been on the side of diplomacy and peace. With our mediation efforts and with the support of international partners, and of course, thanks to the leadership of His Excellency Mr. President Hassan Sheikh Mahmoud, we have succeeded in maintaining stability and peace in the region. Ankara Declaration is a testament to bolster and strengthen friendly relations between the countries in the Horn of Africa. As of today, Somalia is once again taking a step towards breaking the shackles of its past. National unity and cohesion cannot be achieved without national representation and a sense of ownership. Democracy is the pillar of development and prosperity. Turkey will once again support Somalia in its path for development, which later translates into its objective of holding elections based on one person, one vote system. I would like to conclude my speech by thanking His Excellency Mr. President Hassan Sheikh Mahmoud for his leadership during challenging times, his dedication for national cohesion and fight against terrorism, his efforts for regional and national peace, and finally for his vision of future for Somalia. And please bear with me, here comes the Somali part. To quote the late Apvan Muhammad Nusharo, Bia Sabadatka, Loga, Oharbaha, Balantenu, Vashako, Matsani. Thank you very much, ladies and gentlemen. Çok teşekkürler hocam. Next we have His Excellency Pier Mario Sacco Coppi, Ambassador of the Italian Republic to Somalia, whose country remains a long-standing partner in Somalia's journey. Mr. President, His Excellency, Your Excellency Prime Minister, other minister, distinguished minister of government, representative of federal and local authorities, colleagues of the diplomatic corps, ladies and gentlemen. I'm really honored to participate in this very important event. I will be very brief so as not to take away time for the many qualified speakers. On 1st July 1960, when the Republic of Somalia burned as union between Somalia, a former Italian colony under United Nations trustship, and the English protectorate of Somaliland, Italy was here. The new Somalia is a country that distinguishes itself as one of the few linguistically and culturally homogeneous African states at the time of independence. That is important. Today, this event celebrates the vision of what Somalia could be a century after independence. A country that we all hope will be prosperous, peaceful, and proud, as was mentioned, where our children and grandchildren can live a serene life as it was at the time of independence. As it was at that time and today, my wish is that Italy will still be here in 2060 with unchanged spirit on friendship and brotherhood. All the best. Thank you. Thank you, Your Excellency. And finally, it is my pleasure to welcome Her Excellency Qarni-jirka, Ambassador of the European Union to Somalia, a key voice for multilateral cooperation and inclusive development. Välkommen till podiet, Excellens. Vi är verkligen glada att ha er med oss idag. Thank you very much. I feel very honored when I hear some words in Swedish. Thank you very much.
His Excellency, the President of the Federal Republic, His Excellency, the Prime Minister, Ministers, Honourable Parliamentarians, Ambassadors, ladies and gentlemen, all protocols observed. The European Union is honoured to be here, to contribute and to celebrate the reflection and presentation of Somalia of tomorrow, the vision of the future for the Somali people. The EU is a long-standing and strong supporter of Somalia in thick and thin. And we are supporting in an integrated fashion the security architecture, combining capacity building and equipment and training of the Somali National Army and the training of Somali police force and the Fel Dawish. And we are looking ahead, supporting a unified Somalia geared towards economic development, private sector growth, trade and investment. As you know, we are supporting the Investment, Trade and Business Platform, as well as the Somali Development and Reconstruction Bank as drivers for economic growth. And in line with the Somali EU Joint Operational Roadmap, improve access to affordable finance and promoting a better investment climate are key strategic priorities for boosting our deep and wide Somali partnership. Somalia is performing well on the macroeconomic and public finance management indicators, and we are supporting this trajectory through our budget support program. The development pathway forward requires a concerted effort of all development partners, well coordinated and of a whole of government approach, bringing together the different line ministries, working together towards the same mission, the Centennial Vision 2060. And the European Union, we are here to stay. And we will continue working closely together with Somalia on this. The United Nations Economic Commission for Africa to deliver his statement. Your Excellency, Dr. Hassan Sheikh Mohammed, President of the Federal Republic of Somalia, Your Excellency Hamza Abdi Bare, Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, distinguished ministers, ambassadors, development partners and friends of Somalia, esteemed guests, UN colleagues in Somalia led by George Conway, ladies and gentlemen. I'm deeply honored to join you today for the launch of the Somalia Centennial Vision 2060. I wish to begin by expressing my sincere appreciation to His Excellency the President and the government and people of Somalia for the home hospitality extended to me and my delegation during my visit, and for the leadership in convening this historic occasion. Your vision and commitment to the long-term inclusive development for Somalia is inspiring and most essential for the country's next chapter. Your Excellency, we are convening today against the backdrop of the deeply uncertain world marked by climate volatility, geopolitical conflict, and economic instability. And Africa is in particular acutely feels these shocks. But what do nations do when faced with adversity? Some wait, others forge ahead. And today, Somalia has chosen the latter approach. Through the Centennial Vision 2060, the country is reclaiming its voice, rewriting its story and its future with collective resolve.
Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the Centennial Vision 2060 is a clear declaration that Somalia will no longer be bound by the weight of its past, but is committed to carving a future defined by its own ambition. In this vein, I wish to reflect briefly on another African renewal story, the story of my country, Rwanda. In 1994, Rwanda faced one of the darkest chapters in our continent's history. There was a genocide against the Tutsi that claimed the lives of more than 1 million people. Most of the socio-economic infrastructure were destroyed. The economy declined by half, with inflation at more than 60% and poverty at 78%. Even before the genocide, infrastructure was rudimentary, access to quality education and health was limited, and economic productivity was stifled by a huge informal sector and aid dependency. Thereafter, the government embarked on a long journey to rebuild the country from emergency phase to reconstruction and reconciliation to sustainable development. And in less than 3 decades, the country transformed itself into one of Africa's most compelling examples of post-conflict development driven by shared vision, discipline, and inclusive leadership. It is important to stress that Rwanda's success did not come from chance. It was the product of a long-term strategic planning, institutional reform, and unshakable commitment to people-centered development. Somalia, too, possesses that same potential. So why not Somalia, and why not now? What is important is the will of the people. Rwanda's Vision 2020, launched in the year 2000, provided a strategic framework built on 6 foundational pillars, namely good governance, skilled human capital, a vibrant private sector, world-class infrastructure, productive agriculture, and regional integration. With a clear national vision, inclusive reforms, and determined leadership, Rwanda charted a new course. A key characteristic was the ownership and inclusivity were central. So every Rwandan was called to participate. Implementation hinged on structured 7-year strategic plans backed by annual evaluations and performance contracts known as imihigo to ensure delivery at every level of government. And as we did this, results followed swiftly. Within a short time, measurable progress had been recorded in governance, health, education, and infrastructure. Rwanda is now implementing its second vision, Vision 2050. Both visions were led by the current President of Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Also, there are other African countries that have demonstrated that it is possible to overcome challenges and achieve meaningful development. For example, Cote d'Ivoire rebounded from civil conflict to become one of West Africa's fastest growing economies. Similarly, Mauritius also transitioned from low-income status to a diversified middle-income country today. Indeed, many others are getting back on their feet after an initial strong setback. The common thread in these examples is vision matched with discipline in execution, complemented by homegrown solutions. Thankfully, Somalia is not starting from zero. It has immense resources, as mentioned before. So I have no doubt that the country can also carve a similarly ambitious course and succeed. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the United Nations Economic Commission for Africa is proud to have supported the formulation of Somalia's Centennial Vision 2060 long-term development agenda and its path towards deeper regional and global integration, particularly through the African Continental Free Trade Area strategy and the reinforcement of public-private partnership framework. We are equally honored to have supported Somalia's efforts to build inclusive and robust data ecosystem, including civil registration and vital statistics, which are essential foundations for effective evidence-based policymaking.
As Somalia embarks on its Centennial Vision 2060, a bold, forward-looking agenda for peace, prosperity, and national pride, we commend the emphasis placed on education and human capital as the engine of long-term transformation. The vision is therefore more than a policy document. It is a declaration of confidence, resilience, and ambition by the Somali people. As such, the United Nations Economic Commission for Africa reaffirms its steadfast commitment to accompany Somalia every step of the way on this journey. We will continue to share knowledge, amplify success stories, and deliver results that improve lives. With sustained collaboration, political will, and solidarity, Vision 2060 will not just be imagined, it will be realized. We call upon all partners, regional, continental, and global, to join forces with Somalia in realizing this bold vision. Finally, I want to thank you, Mr. President, for this great vision. Today, you have made Somalia proud, and you have made Africa proud. Thank you very much for your kind attention. waa hagaag aad ayuu u mahadsan yahay His Excellency Claver Gatete hadalladaas qiimaha leh ee uu halkan ka jeediyay waxaanu ku dhownahay gabagabadii barnaamijka qolyaha ama tiimka qabanqaabadana waxay ugu celceliyeen inaan idinkugu celceliyo hal gudhiga halkaas ku qoran ceel biyalihi ma foga hal mar iyo laba mar kale aan u niraahdo si aan ereyga halkan ugala tagno ceel biyalihi ma foga madaxweynaha ugu cod dheer dadka dambe ma maqli kari ceel biyalihi ma foga aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dabcan ceelka dad baa wadaanta u haya dadna biyaha ayay cabaan dalkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan filayaa inay ceelka wadaantiisa hayaan innagana dadkii la waraabin lahaa oo la shubi lahaa ayaynu nahay waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhoweeyo oo aan mimbarka ku soo dhoweeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre si uu halkan ereygiisa uga soo jeediyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa in uu madaxweynaha microphone-ka ku wareejiyo soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود وزير هذا حلبان هذا مرتدى شرفت له دبلوماسيين كسوق بقلياشا مانتا حفلة قيمها بضن والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كذب maanta waxaan halkan isugu nimid Soomaaliya oo galaysa chapter cusub chapterkaas oo ah mid aan muddo ku soo taamaynay waa aragtida madaxweynaha ee sida ay u ekaanayso Soomaaliya 100 sano marka laga joogo xorriyadeedii Soomaaliya oo degan Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo barwaaqo ah aragtidu waxay ka kooban tahay intaas marka physical loo fiiriyana waxa cabiraysay sawirkii halkan ka muuqday oo qofkii aan aynan iimaankiisa aad ugu xididaysan visionkani laga yaabo inay la fogaato laakiin aan aaminsanahay oo hubo in la gaarayo insha Allah waliba waqti aan rajaynayo inay inta ka dhowdahay visionkan waa waxa Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ay doonayaan wuxuu cabirayaa doonitaanka dadka Soomaaliyeed ayuu cabirayaa wuxuu cabirayaa codka
muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay dalka koonihiisa ka koone ay ka soo dhiibteen markii lala tashtaday sida odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, ganacsatada, ardayda, shaqaalaha dawladda iyo diasporaha ama dadkeena qurba joogta intaba. waa aragti ka timid dadkana u timid. waa aragti aan inagu leenahay. waa aragti Soomaaliyeed. aragtidaani waxay inoo sheegaysaa ma aha oo keliya inaynu dalkeena dib u dhisno, laakiin waxay ina siinaysaa inaynu si kale u fakarno. waxay bedelaysaa اسلوبكي أنا فكرني وحيو بدليسا اسلوبكي أنا رقميني وحي بدليسا شد سين أسعني أردن أي بدليسا وإسبدل مركي لصوق كوبو إسبدل جان يعرب يعني تري يعربه أو ضمان ضدك الصوماليات أي لي مادان هيئتها الصوماليات أي لي مادان jidkan oo aad arkayseen Soomaalida la soo bandhigay nooc ay og tahay waxaan hubaa inuusan fududayn, laakiin haddana waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed inay leeyihiin geesinimo iyo dadnimo ay ku dhiiradaan in ay sameeyaan mustaqbalkaas. sanado badan oo iska horimaad iyo isjijiid iyo khilaaf iyo dhibaato ah kadib maanta waxaynu xasuusanaynaa in aynu qabsannay ama aynu helnay jid ka duwan kuwii aan qaadi jirnay, jid cusub oo ina geynaya meel doog iyo deegaan leh, ceelkaas biyaha leh. haddaan nahay dadka Soomaaliyeed waa jid inaga soo saaraya survivalnimada iyo inaan noolaano, inaan ku ekaano, oo ina gaarsiinaya ma inagu ridaya jidka horumarka. waa jid qaybsanaanta iyo khilaafka iyo kala qaybsanaanta inaga bixinaya oo ina gaarsiinaya midnimo dhab ah. waa jid inaga saaraya inaan gargaar ku tiirsanaano oo ina gaarsiinaya inaynu inagu isku filaano. jidkaasi jid sahlan ma aha. aragtidan madaxweynaha ayaa ina gaarsiinaysa, ina siinaysa dariiqa loo marayo. waxay inoo sheegaysaa meesha aan doonayno inay Soomaaliya joogto 100 sano marka laga joogo xorriyaddeena 60kii. waxay cabiraysaa oo ay inoo tilmaamaysaa, inoo caddaynaysaa Soomaalida aan rabno inaan uga tagno ubadkeenna iyo ubadkooda. waxay inoo sheegaysaa dal nabada oo degan ayay inoo sheegaysaa. waxay inoo sheegaysaa, inoo tilmaamaysaa dawlad ama xukuumad ama maamul cadaalada oo isla xisaabtan ka jiro. waxay inoo sheegaysaa dal aysan shaqo la'aani ka jirin, ay dadkiisu ay fursadaha shaqada ay haystaan, isla markaana loo dhan yahay oo si siman ay u helayaan oo cadaalada. waxay inoo sheegaysaa inaan qof Soomaali ah inuusan inaga harin, in dhammaanteen aynu Soomaaliyadaas wada gaadhno innagoo isla soconno oo dhan. aragtidan waxaa loo fulinayaa si step by step. hal mar halkaas inaan lagu boodaynin, dee cid waliba way garanaysaa. laakiin waxaynu u samaynay qorsho ama qorshayaal dhexsin loo sii degayo
maadaama aan hal mar inta la guuro meeshaas lagu boodi karin waxaynu u baahannahay inaynu si xiraguul sii gallo dhexsintii degno si aynu meeshaas u gaadhno inagoo iswadanna oo ayna cidina inaga hadhin dhexsintaas waxaan u bixinay arrintii aan haddana laga hadlayay waaye NTB-ga ama National Transformation horay bishii March aynu u loonji garaynay halkan NTB waa meesha ay wax isugu imaamanayaan ama wax ka shaqadu ka bilaabanayso waxay tarjumaysaa jidkaas dheer ee hiigsiga dheer ayay u bedelaysaa shaqooyinka gaaban oo lagu gaari karo ayay u bedelaysaa shaqooyinkaas oo inagu hagaya aqoon wanaagsan iyo waxbarasho quality leh iyo health care fiican oo dadkeena u helno hay'ado xoog leh oo dawladeed oo si wanaagsan loo maamulo shaqo abuur iyo infrastructure wanaagsan iyo in aynu helno climate ama deegaan caafimaad qaba oo aan saamayn taban inagu yeelan NTB-ga foundationkay dhigaysaa aragtidanina gurigii bay dhisaysaa laakiin shuruud baa jirta shuruudaasina waxa waaye waa in la helo wada shaqayn iyo partnership in la helo ma oranayno partnership aan sheegayna ma aha kaliya development partners keena hadda inala joogo kaliya iyagoo mahadsan laakiin waa qof kastoo Soomaaliya inuu ka qayb qaato ama civil servant haw in shaqaale dawladeed ama macallin haw ama beeraley haw ama arday haw ama ganacsade haw ama qof initiative leh noqo dhammaan inteenaasoo dhan waxaan qayb ka nahay gaaritaanka visionkaas wanaagsan iyo inaynu fulino hawlaha ay u baahan tahay si lagu gaaro ayaynu u baahannahay ayaan nahay waxaan ugu yeerayaa private sector-keenna in ay initiative iyo innovation inay la yimaadaan iyo wax cusub oo keeni kara inaynu si xoog loo tallaabsanno waxaan ugu yeerayaa dhallinyaradeenna oo hadda ay gabadheena qiimaha badani ay wakiilka ka hayday u hadlaysay waxaan ugu yeeraynaa in ay la yimaadaan energy iyo creativity ay ku gaaraan hawshaas ayadaa ee muhiimka ah waxaan ugu yeerayaa haweenkeenna Soomaaliyeed oo aan ognahay markay dhaqaalaha timaado iyo horumarka inay udub dhaxaad u yihiin in ay ka shaqeeyaan oo u istaagaan sidii visionkaas aynu ku gaari lahayn waxaan u yeerayaa diasporaheena iyo dadkeenna qurba joogta ah in ay ku soo noqdaan dalka kaliya ma aha inay lacag ay ku investment galayaan ay ugu soo noqonayaan laakiin inay la yimaadaan aragtiyo iyo xirfado ay ka soo naqliyeen ama ay ka keeneen dawladaha horumaray ee ay la joogaan saaxiibadeena caalamiga ah sharafta leh waanu mahad celinaynaa sida ay noo soo garab istaageen sida ay noo garab taagan yihiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan san rabaa inaan halkan ka sheego Soomaaliyadii ahayd sheeko dhib badan oo crisis iyo mashaakil laga sheekeeyo Soomaaliyadii ahayd isku dhacyo iyo confusion iyo dhibaato Soomaaliya xilligaas way ka soo baxday waxaan hadda maraynaa Soomaaliya u socoto transformation oo guurtay waxaan idinka codsanaynaa inaad geedigaas iyo safarkaas in aad nagu taageertaan
si kalsooni ku jirto si ixtiraam ku jiro iyo si commitment long commitment oo aynu si wada socon doono haddii ilaahay yiraahdo si wada shaqeynayno waxaan rabnaa in aad ku kalsoonaataan ixtiraamtaan nagu taageertaan hay-adaha Soomaaliyeed ee qaran ee dalka ka shaqeeya oo maanta hiigsigooda aad aragtaan meeshuu yahay meesha u socdaana aad aragtaan inaad nala tabantaabisaan aan rabnaa waxaan rabnaa in hay-adahaas idibada loo taago waxaan rabnaa in qaraaroodkooda iyo go'aamaday soo saaraan in la ixtiraamaan rabnaa hay-adaha dowladda iyo xukuumadda guud ahaan mas-uuliyadda noo taalaayay aad bay u culus tahay laakiin casiime iyo go'aan ayay u baahan tahay haddaan intaa la nimaadnana waan guulaysanaynaa vishinkan xafiiska laga hagaayay wuu coordinate garaynayaa ha yeeshee dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda kala duwan waxaa waajib ku ah inay dhammaan qorshayaashooda oo dhan iyo bajedyadooda oo dhan dhammaan inay la jaanqaadsiiyaan nidaamka NTB-ga sidaan sheegayay aynu si step by step aynu vishinkan u xaqiijino ma jiro wixii hadda ka dambeeya lamana ogolaan doono fragmentation iyo qaybsanaan lama ogolaan doono waxaa waajib nagu ah in aan u dhaqanno sidii hal tiim hal dan hal tiim hal wadan iyo hal dad inagoo ah waa inaan aynu una actigaraynaa as a one team one country and one people sida aan rabo inaan runtii caddeeyo waxa weeye vishinka oo 2060 ma aha doorashada soo socota ma aha waa generationska soo socda way ka duwan tahay taas siyaasad ma aha waxa uu saaxiibkeen walaalkeen from Kenya halkan uu ka sheegay challengeska haysta runtii vishinada noocan oo kale ah markay dejiyeen challenge-yada ugu weyn waxa weeye isbedelada xukuumadaha sidoo sheegay xukuumadda ay imaanaysa midig bay noo dhaqaajinaysaa tu kala imaanaysa bidix bay noo dhaqaajinaysaa waa sidoo sheegay waa dhibaato jirta laakiin waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed tani inay tahay dhaxal ay kala dhaxlaan oo xukuumad kastoo timaaday ay ka faa'iideysato aragtidan waxaan u baahannahay inaynu dadkeenna uga tagno wax ay u aayaan waana middan runtii awowyaasheen ee noolaa xilligii xorriyadda ama aabbayaasheenii ee noolaa xilligii xorriyadda ee dadka waaweyn ahaa runtii uu kow ka ahaa madaxweynihii ugu horreeyey allahu naxariistay aadan cadde oo maalmahan hadalladiisa in fara badan xilligan oo kale lagu soo celceliyay xorriyadaha marka la joogo waxay rumaysnaayeen aragti aad u weyn oo la yidhaahdo aragtida Soomaali weyn ayay rumaysnaayeen xaq ma aha marka iyagoo taas rumaysnaa maanta waxoogaagii jamhuuriyaddii aan ka haynay inay sidan u muuqato sax maaha waxaan u baahannahay inaan u abaalgudno abaalgudkaan ugu abaalgudaynayna waa inaan jamhuuriyadda sidaa ka dhigno hadda meeshaas ka muuqata caruurteenna Soomaaliyeed ma mudna inay IDP camps ku dhex jiraan ay ku jiraan oo ku noolaadaan ma mudna inay in ka badan 4 milyan oo waxbarasho gaadhay ay banaanka ciida ku miisayaan oo in iskuul iyo waxbarasho aysan helin ma mudna nagama mudna ceeb bay nagu tahay
tani maanta waa tii aan ceebta iskaga dhaqi lahayn waxaan rajaynayaa sidaas dadka Soomaaliyeed inay u wada qaataan ana ugu wada shaqeyno inaan ubadkeenna aan dignity iyo sharaftii iyo karaamadii ay mudnaayeen dalkan qiimaha badan inay ugu noolaadaan in ay ugu noolaadaan waa shaqadeena taas waxaan rajaynayaa ma foga waan hubaa laakiin inaynu la nimaadno commitmentigii diyaar baan la nahay waana ka shaqaynaynaa dhammaanteen xukuumadda iyo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo partnerska nala jooga dhammaanteen waxaynu ka wada shaqayn doonaa visionkaas inaga oo ka bilaabayna inaan laazimno ku dhaqanno ka shaqayno NTV-ga aan dejinay fulintiisii taas ayay ka bilaabanaysaa kadibna mid kale ku xigi doona kadibna mid kale ku xigi doona aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane madaxweyne ku soo dhawow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed ee sharafta badan madaxda mas'uuliyiinta dhalinyarada iyo guud ahaan ka soo qaybgalayaasha Soomaaliyeed ee maanta halkan isugu yimiday waxaan idin leeyahay markale assalaamu calaykum waraxmatullah salaanka gadaal ugu horeyn waxaan rabaa maanta waa maalin kale oo ka mid ah maalmaha wanaagsan ee aan register gareyno diiwaan gelino taariikhdeena pillars tiirar ka mid ah maanta waa maalin aan soo gaarnay oon ka soo gudubnay meel aan dhihi jirnay waxaan rabnaa inaan sameyno vision 2060 la yiraahdo inaan sameynaan rabnaa oo muxuu yahay iyo definitionkiisa iyo ujeedooyinka wixiisa aan ku mashquulsanayn markii dambe xafiiska economic commissionka economic councilka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu qaaday oo cilmi baaris iyo faceska aan arkayno dhan uu soo wada marsiiyay soo daadiyay maanta meeshaan keenay intii ka soo qayb qaadatay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa bogaadinayaa Dr. Xasan Hoosow iyo teamka councilkiisa ku jiraan leeyahay dhalinyaro waa mahadsantihiin intaa kadib wixii uu laga dhihi lahaa visionka iyo muhiimadda uu leeyahay iyo meesha uu na gaarsiinayo iyo dhammaan waana loo sheegay waana loo sharaxay waana la tusiyey ayadoo maxaan ku radaa muuqaal ah meesha aan rabno su'aasha ahayday Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa 2060 waxbaana laga tusay waxa la yiri waxa suurtagal ah Soomaaliyada noocaasa 2060 inaan gaaro waa suurtagal waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan haddaan dib u noqdo shakiir aan kashaada ka hor ayaa anagoo tacliinta ka doodayno bulshada rayidka ah oo meel isugu nimiday oo muqdisho 20 iskuul ka furan aan ku faanayno aan leenahay muqdisho dhowr iyo 10,000 oo arday ah ayaa suuxi iskuul aada aan leenahay ayaa nin kamida dadkii meesha jooga wuxuu yiri waxaasi wax weyn oo la sheega ma aha oo waa dhibic lagu riday badda wax ay significant leedahay marka waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed in ay wax badan dheer yihiin ragga Soomaaliyeed ee gabar aad u da'yarayd oo aan ku soo xasuustay gabadhayda Asma maanta halkan aan ku arkay ayaa waxay tiri dhibicda badda lagu riday haddaanan aqoonsanin
badda dhanna ma aqoonsanayno marka yacni waxa yaryar ee tallaabooyinka yaryar ee baby stepska ee aan qaadayno haddaanan aqoonsanin oo aanan jeclaysanin oo aanan ku raaxaysanin haddaan orodana orodkeenna tallaabooyinkiisa dhaadheer ma ku raaxaysanayno mana aqbalayno soomaaliya maanta meesha ay joogtaa meel aad iyo aad u fiican waaye dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhammaan dalka ma aha muqdisho oo keliya muqdisho ayaa aad loo ammaanaa dhismayaasha iyo waxa quruxda badan ee ka socda waa run aad iyo aad ayay muqdisho uga duwan tahay muqdishadii 3 sano 4 sano 5 sano ka hor siday ahayd maanta aad ay uga duwan tahay meesha ay joogtaan waxay ku soo gaartay qoryo isku dhiibkaas socodkaas waa run xukuumaduhu markay isbedelaan in wax badan ay isla badbedelayeen laakiin haddana wax walba isma bedelayna waxun baa noo sii socdo noo soo korayay oo noo soo barbaarayay waana midda maanta meesha aan maraynana keentay laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool oo gobollada kala duwan ku nool halkan waxaa nalaga tusay magaalooyinkeenna siday u ekaan karaan kismaayo say u ekaan kartaa baydhabo say u ekaan kartaa maxaan ku yidhahdaa boosaaso say u ekaan kartaa dhuusamareeb say u ekaan kartaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed u sheego inay sidaa u ekaadaan magaalooyinkeenna way bilaabatay already way socotaa 3 sano ka hor wadooyinka magaalada kismaayo ku yaalla kuma oolin wadooyinka magaalada baydhabo ku yaallaahi kuma oolin oo qaarkood aan dhihi karaa way ka wadooyin fiican yihiin maanta magaalada muqdisho way ka wadooyin fiican yihiin 3 sano ka hor ama 5 sano ka hor ama gadaal usii fogay 10 sano ka hor airboorada maxaan ku rahdaa maanta magaalooyinkeena ku yaalla ee qaarkood diyaaradaha caalamiga ay ku degaan kuma oolin kismaayo siday ahayd ma aha baydhabo siday ahayd ma aha dhuusamareeb siday ahayd ma aha jowhar siday shalay ahayd ma aha garowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo siday shalay ahaayeen ma aha mana u dhowa safarka aan ku gaarayno meeshaas aan raacayno bullet trainska wuu bilowday wuuna socdaa si fiican uuna u socdaa xukuumadaha jeejeesigooda waa run waa caqabad wixii hore daaday wax cusubaan doonayaa dadkii hore dad cusubaan rabaa waxyaabaha aan ku mashquulsanayn waayihii dambe waxay ahayd dadka soomaaliyeed inaan u sheegno tusnana qof kastoo soomaali ah ee dowladda u shaqeeya dowlad soomaaliyeedu u shaqeeya xasan sheekhna uma shaqeeyo shalayna madaxweyne farmaajo uma shaqaynayn maalintii kasoo ma aha qofka shaqaalaha dowladda ee ciidanka ah ee civil servantiga ah ee diblomaadka ah ee maxaan ku raaqda wuxuu u shaqeeyaa dowlad soomaaliyeed aaminaadda noocaas waaye waxa keenaya inaan horay u soconno oo aan hore usii soconno aad iyo aad ayaan u fahamnay sida uu walaalkeennii kenya ka socday ee nagu beeriyey waaye aragnimadiisa uu noogu sheego ah isbedel si aan uga maaranno uga badbaadno inaan maalinna xukuumaddii cusub ee timaaday inta u jeesato maalinta kalena xag u jeesato ayaa loo keenay kow in horta vision iyo meel loo socdo iyo meel in la gaaro la rabo inay jirto tareen aan raacno bas aan raacno diyaarad aan raacno laakiin meel destination aan leenahay inaan gaarno 2060 destinationkaasoo sidaa hadda loo dhimay si ay taas u dhacdo waxa kaliya caqabad nagu noqon karaayo waa 2 waxyaabood amniga iyo siyaasadda weliba siyaasadda deganaanshiya la'aanta siyaasadeed waa caqabadana haysatahay muddo 35 sano ah 10kii sano ugu horeysay 10 sano oo dagaalada sokeeye iyo weli wixii burburkii wixii aan ku jirnay ahayd 25kii sano ugu dambeeyana waa 25 sano oo aan dowlad isku jirnay horumar aan sameynay laakiin dhammaan waxaan isku raacsanahay 25kaas sano horumarka aan sameynay ka badan aan sameyn karnay waan gaabinay maxaan u gaabinay waxa ugu muhiimsanayd la'aanshiyaha deganaanshiya siyaasadeed lack of political stability was a main reason waa sababta maanta aan u go'aansanay siyaasadda in la institutionalize gareeyo
tandiim loo yeelo oo la nidaamiyo institutions inay noqoto qofof inaanay noqon 25 sano mushkiladana haysto waxay siyaasadeenna waa qofaysneed qofay ahayd qofafay ahayd shakhsiyad maanta waxaan soo gaarnay rubac qarni kadib inaan ku fikirno oo aan hiigsano siyaasadeenna inaan ka saarno qofnimada inaan u saarno institutions inay noqoto political parties berri sidaan u dhaqmi doono waxaan yeeli doono lama yaqaano subaxa berri ah sidaan u dhaqmi doono berri subax anoo maxaan ku irahday xaaskayga iga soo farxisay soo tabantaabtay oo faraxsan haddaan guriga ka soo baxan sibaan u dhaqmayaa anoo caraysana hore ilmaha biilkooda maxaa u keeni waaysa leeyahay oo caraysan haddaan ka soo baxana si kalaan u dhaqmayaa siyaasadda saas ma gasho masiirka ummadda saas ma galo laakiin xisbi siyaasadeed oo xisbi ah oo qawaaniin iyo lawaaix la garanayo ku dhisan waa la yaqaanaa waxa u taagan yahay ma bedeli karo waa lagula xisaabtamayaa legal entity taagan oo lala xisaabtamayo oo waayo shakhsiya qaanuuniya lala xisaabtamo uu leeyahay wada calasow maxaa lagula xisaabtamayaa shalaan wax ballan qaadayaa berri haddana meeshaan rabaan ka buskicinayaa maalinta kalena muxuu ahay wax kalaan sheegayaa laakiin haykalkaas nidaamsan qof ma aha xisbiga siyaasadeed ama institutionka siyaasadeed ee jiraahi qof ma aha qaanuun uu leeyahay nidaam uu leeyahay barnaamij uu leeyahay siyaasad uu leeyahay dadku u soo bandhigo waa badeecada suuqa siyaasadda uu soo dhigta waay war badeecadaadii waa fiican tahay waa gadanay ma gadanina leeyahay haddii laga gadan waayena maxaa badeecadeeda loo gadan waaya intuu fikru dib u noqdo isu soo sharxay laakiin maalin walba haddii aan manifesto doorasho meel inta la soo istaagno markaan doorashada ku guulaysanana aan ka gudubno diidno ka dhaqaaqno inkirno duruuftaa keentay caliyaa ii lahayd caashaa ii lahayd xaggay ka dhacday saanay noqotay aan dhahno waxa meesha na joojiye waaye siyaasadda waa muxuu ahaay waxaan u yeelaynaa nidaam la garanayo oo la waxaynayo 35 sano waqti dheer waaye dowladnimada khibradda aan leenahay oo maalintaan xurriyadda qaadanay iyo maalintii burburka u yimid 30 sano ay ahayd intii cimri alla u siiyo garanayso joogtay aad joogto 30 sano dalkeena Soomaaliya horumar weyn u gaaray maalintii xurriyadda iyo 90kii wax badan dalka u dhaxeeyay farqiga u dhaxeeyay laakiin hal meelaan rabnaa inaan ka nimaado oo wax ka barano regionka aan ku naalno ee geeska Afrika tartana nagala dhaxeeyay waana sida rijimada dhan ay yihiin rijimadu waa la wada tartamaa dalalku waa tartamaan goboladu qaaradaha kulli dhammaan annaga gobolka geeska Afrika tartanka nagala dhaxeeyay wuxuu ahaay tartan ciidan oo ahay military kaligeena ma ahayn gobolka dhamaa dagaalkii qaboobay u samaysnaa sida waxaan ku xoolo iyo xoog caqli waxaan helnoo dhan ciidan aan gelinayn kuma ceebaysneen berigaas ciidanka ugu fiican rijinkaana Soomaaliya ay dhisatay ay lahayd laakiin waxaan rabnaa ciidanka maxabaabiyay siyaasadda muhiimadda ay leedahay eeg markii siyaasadda xumaatay ciidankii xoogga badnaayo gobolkan ka tilmaanay dowladnimada waa celi waayey muwaay uu celi waayey laana siyaasadda xumaatay siyaasadda lagu kala tagay siyaasadda haddii lagu kala tago wax walba waa lagu kala tagayaa maanta weli marka waxaan rabnaa rijinka inaan tartan la galno laakiin tartan ciidan ma rabno inaan la galno tartan ciidankeena waa dhisanaynaa waana lahaynaynaa baahida dalkeena oo ciidan u qabo inta qanciso dhanna waa dhisanaynaa laakiin rijinka maanta waxaan rabnaa inaan tartan kula galno dhaqaale awood dhaqaale Soomaaliya inay noqotaan rabnaa awood aqooneed manbac tacliimeed inay noqotaan rabnaa Soomaaliya ma rabno bas meel gantaale iyo madaafiic laga tuuro bas inayno maya haddii wax laga tuuraya satellites iyo dayax gacmeedyo iyo maxaan ku radaa aqoon in laga tuuraa rabnaa oo haddana bilaabatay already adduunyo gobolka aan ku naalno waxaan rabnaa inaan kula tartanno dhaqaale
waxaan rabnaa inaan kula tartamo aqoon waana waxa uu tilmaamayaa muxuu ahaay visionkaas si aan saas u gaarno waxaan u baahannahay marka deganaanshiyo siyaasadeed deganaanshiyo siyaasadeed waa bilownay laba waxyaabood aad naga jiro deganaanshiyaha siyaasadeed mid waxa waaye siyaasaddii in la tandiimiyo institutions loo yeelo oo aanan nin keligii tooxda ah siyaasadda iyo masiirka ummadda aanay ku xirnaanin ummaddu ay taqaano meeshay u socoto haddii kale ummadda waa jahawareerkaanaan ku jiraynaa ma naqaano meeshaan u socono haddii aanan siyaasadda la nidaaminin oo institutions aan laga dhigin visionka waa ku dhibtoonaynaa saan ku gaarno laakiin hay-ado siyaasadeed xisbiyo ururo ku tartamaya sidii loo gaari lahaa maxaa waay visionkaas sidii loo gaari lahaa ku tartamayo yaan rabnaa dalka inay ka hana qaadaan waxaan rabnaa isfahamka siyaasiga ah ee ka dhaxeeya siyaasiyiinta in uu guulaysto uu shaqeeyo oo lagu guulaystaan rabnaa si sidaas loo yeelo waxaan furnay annaan ballan qaadnay inay furnaanayso gogol wada tashi ah oo kala duwan dialogue circles kala duwan oo mustawayaal kala duwan leh waan bilownay wayna furnaanay wayna ku soconay mar walbana way jiray maanta anoo marka fursaddan ka faa'iidaysanayo oo khudbadayda dhammaystira doono laakiin waxaan rabaa meeshaas intaanan ka bixin inaan halkan ka cilaamiyo soomaaliya waxay bilaabaysaa ajanda cusub ajandahaasoo la yidhaahdo ajandaha nabadda iyo xasiloonaanta siyaasadeed agenda for peace and political stability that is the agenda oo dowladda federaalka ee soomaaliya maanta ay ka shaqayn doonto meel walba iyo geed walbaan u tegaynaa in aan helno deganaanshiyo siyaasadeed ee mustaqbalka dhow ah haddii alla yidhaha iyo maanta intaba waddada keliya ee soomaaliya ay ku guulaysan kartahay waa sidaas waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed in ay dhinaca siyaasad mugeetooda loo jeesto oo aan ka nimaado qofka aan ka nimaado qof fiican ma jiro nidaam fiicanaa jiro qof aamina ma jiro nidaam aaminaha jiro inaan sloganiskaas intaan qaadanno aan ka shaqaynaan u baahannahay waxaan rabaa inaan mar kale xoojiyo oraahda halhayska halkaa lagu soo qoray ee ah ceel biyo lama foga waa run waana nala tusay aniga waxaan aaminsanahay dhallinyaraduna inay aaminto aan rabaa aan ku waaninaya qof kastoo bini aadan oo sanku neefla ah waxa uu samayn karo annabaa samayn karaa qaaradduu doona ha ku noolaado midabkuu doona ha lahaado luqadduu doona ha ku hadlo laakiin at the end of the day we all are human bini aadanaan nahay jabaan ku noolaaw china ku noolaaw america ku noolaaw soomaaliya ku noolaaw meel kale ku noolaaw sidaas daraaddeed qof bini aadan oo nool oo socdo wixii uu sameeyey waa samayn kara duruufuhu ku sameeyey fursadou helay intuu ka dhacay kaasoo yeeshay waxaas aan sheegayno dhan waa wax ayaga isdudaya aqoonu lahay aqoontu kaama xira karti iyo firfircoonaan iyo dadaalu lahay kaama xirna commitment iyo ku dheganaanshiyo daba socosho waxa uu rabo yaqiino lahay kaama reebana inaad yeelato wax qof bini aadan uu leeyahay qof bini aadan oo kale ka reeban ma jiro laakiin waxay ku xirata dhammaan meeqa dadaal aad gelisay meeqa juuda dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa saas markaan u soo noqdo dhinaca dhaqaalaha dalkaani wuxuu doortay model economic model ah private driven economic model privateku inuu noqdo waxa drive gareeyo economiga dowladdina ay qaadato doorkeeda ah regulatoryga inay nidaamiso privateku tartan badanaa ka dhexeeyo isjijiid badanaa ka dhexeeyo haddaanan la nidaaminin fawda u ekaana
in la nidaamiyo dowladdu ay ciyaarto doorkaas ah nidaaminta sharci u dejinta abboonaysiinta qurxoonaysiinta fududaynta muxuu ahay privateka inay gaaraan gudo wax shakhsi ah waay wax shakhsi ah maaha waxaas shakhsiga waay wax dal uu ku hormaro waa waxaas shakhsiga u keeno waxaan rabaa marka in dowladda Soomaaliya waa sidaas ganacsatadeenna meel kastoo ay joogaan diaspora hadday yihiin iyo haddii ay joogaan intaba inay u diyaar garoobaan muxuu ahaay taas labada arrimood ee ah economic developmentiga inaan focus garayno iyo weakest linkiga aan leenahay oo ah political instabilityga inaan ka gudubno oo aan u gudubno political harmony iyo muxuu ahaay deganaanshiyo siyaasadeed haddii aan la yiraahdo intaas kadib dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan caalamka laga soo bilaabo Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa African Unionka la keeno jaamacadda Carabta la geeyo OIC la geeyo regionka la keeno IGAD iyo East Africa Community la keeno aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa meesha aan maanta taaganahayna dhammaan waa laga soo wada qayb qaatay waxaan sidoo kale ugu qaab celinaynaa kadib individual countries-ka 35 sano ee Soomaaliya la soo dhaafay waa nalala joogay waxa annaga aanan heli karin keligeen waa naloo sameeyey waa nala siiyey waddadaana nala maray daada gacantana laga qabtay deynta si isaga cafisaan waddadan mara cunaqabateen hubsa isaga qaadaan waddadan mara UN Security Council-ka saa u gashaan waddadan mara maxaan ku yiraahdaa East Africa Community saa u gashaan waddadan mara waana lagu soo gacanaya ilaa maanta nala marsiinayo si aad khayraadkiina uga faa'iidaysataan oo aad khayraadkiina u soo saarataan waddadan mara partnershipka noocaana gala agreementska noocaana gala trustiga noocaana dhisa intaasoo dhan waa nala garab taagnaa welina waa nala garab taagan yahay assignmentiga the ball is in our court dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay shaqada noo taalla aan u wada istaagno aan qabsano Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great day today. Today, we have registered another historic milestone for the Somali people. The Vision 2060 Centennial Vision was one day an idea, but today I can say an idea that has been realized, an idea that has come into existence. An idea that is not just standing or stagnant, but idea moving. An idea that has already have the vehicle that was carrying it to the destination, which, as the Prime Minister said, is the NTP. The National Transformation Plan is the vehicle that will take and deliver the Centennial Vision of 2060. I don't see any reason why this vision cannot win. Definitely, I'm seeing it already winning, and it will win, inshallah. I would like to thank our international partners, multilateralists, and the individual countries who are standing with Somalia for the last 35 years. It was a day when Somalia state collapsed and the anarchy engulfed the country. And even the humanitarian agencies led by the United Nations were unable to deliver the aid. And the Somali people were dying, starving in hundreds, not and thousands, not even individuals. That was the day when the late President Bush of the United States has declared and sent the UNITAF to come. By that time, we lost 300,000 Somalis, starved. And there was a full stores in Mogadishu of food available here. We were unable to deliver that food few hundred kilometers outside the city. We are very, since that day, the world was with us.
There's UNITAF, then it became UNISOM, then it became AMISOM, and then it became ATMIS, and now we have AUSOM. We have always, the world has always been with us. Not only in terms of security, but in terms of many other things. And until today, we reach where the most sophisticated technology has been brought to Somalia to explore oil and gas in the deepest water of our oceans. We are very much grateful for the Republic of Turkey as well for trusting Somalia and bringing that technology and investment into Somalia. And those who are aspiring to come to Somalia, I just want to say Somalia is open for business and it's open for everyone. Somalia has started launching the stock exchange, which we hope soon there will be a market whereby the Somali people or our international partners can buy and sell the shares of their companies. That is the new Somalia in the horizon. I would have suggested all Somalis and all our international partners to position themselves that new Somalia that's going to come soon, inshallah. Other than that, I congratulate the Somali people, and I said, thank you very much. Thank you. waa mahadsantihiin madaxweynahana halkan ayuu inala joogayaa si aan u bixino abaalmarino waxaan rabaa inaan u yeero ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre inuu isna nagu soo biiro sidoo kale waxaan u yeerayaa Dr. Xasan Xosow la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha inuu isna nagu soo biiro si aan u bixino abaalmarino dhowr ah oo halkan yaala abaalmarinta ugu horeysa waxay aadaysaa Dr. Mustafa Maxamed abaalmarinta xigtana waxay loo yeerayaa Dr. Cabdullaahi Cali نمعة أحمد محمود سقال دكتور عبد السلام عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن محمد
Joanna Nichols. Andrew Mold. Christina Svensson. وهجاج أدي أدياد وما سنتهين إمكنا وحا إنه جحي جدونا حرق جر كوبان oo aan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xasan xuso halka ugu diri doono waxaan guddiga farsamada ka codsan lahaa inay dib noogu soo celiyaan videogii 2060ka noo saadaalinayay sidoo kale waxaa xigi doona marka xarag jirka kadib sawiro ay madaxda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wada gali doonaan